Second day, grabing trabaho. Yung lahat ng nasa storage sa third floor, binaba ko lahat. Ito lahat. Ang dami. Grabe. Nangangatog ang tuhod ko. Sa taas ba naman? Third floor. Kahapon paakyat. Ngayon pababa. So ito, lahat ito. Pero i-dispose to ni Milan. And kakarga to rito. So kakarga yan. At dadalhin sa disposal area. So now Milan is doing the trampoline. Yeah, that's Milan. First time you see Milan today. Yeah, that's trampoline for the kids. Yan, bilis ni Milan gumawa ng trampoline. Okay, so dito magba-barbecue kami mamaya. Yan, mamaya barbecue. Okay, dito yung barbecue namin. Namimiss ko yung barbecue. Alam niyo naman tayo mga Pinoy, mahilig tayo mag-barbecue. Diba? Yan, so ito yung trampoline. Karton ng trampoline. Yan. Ito hinarvest lang to ni Mamingka. Yung sibuyas sa kanyang garden. Ano mo, hindi na no need to buy sibuyas. Kasi galing yan sa tanim. Woo! And thank you. Yeah. So, job finished today? Dirty, yeah? Grabe. Grabe. Wala, hindi naman mabigat to. Kasi isa-isahin mo. Diba? Hindi yan mabigat. Kaya lang, yung paakyat, pababa ka, paakyat, pababa. Third floor ba naman? Tingnan nyo. Oh, hanggang doon sa tuktok. Hanggang doon sa tuktok yan, doon sa may attic. So binaba lahat namin yung nasa taas na hindi na pwedeng gamitin yung mga itong gamit kasi ano, 2 dekada na ata yan nakatambak doon. Hindi nagalaw mula nung namatay yung tatay ni Hana 25 years ago. Hindi nila nagalaw yun. Kumbaga imbak lang sila ng imbak doon. Kung ano yung hindi nila magamit na mga gamit, doon nila iniimbak. Pero mula nung namatay yung tatay ni Hana 25 years ago, kumbaga hindi na yung mga gamit doon, mga kupong-kupong na gamit, hindi na binaba gaya nung sa sewing machine. Lumang-lumang sewing machine. 2 sewing machine ang binaba ko. Binaba namin ni Hana kanina. Isa kahapon, isa kanina. At yun. Grabe. Oh. Yun. Tired, darling? Tired? Naked? Absolutely. But Hannah's job is not yet done. Magji-general cleaning pa siya. Kasama si Sophia Pinkay. Say hi. Hi. Kasi mas mabigat na yung trabaho ko. Kasi pinasan-pasan ko yung mga mabibigat eh. 25 kilogram, 20 kilograms, 35 kilogram mabigat. Tapos, pero pababa. Ito pababa. Woo! So I think time for me to take shower. Ito, papakita ko sa inyo yung kwarto ni Sophia. Pero hindi pa naayos talaga. Ito. Ito yung magiging kwarto ni Sophia. Ito yung kama niya. Ito. Maganda, malaki. Yun yung piano niya. Piano niya, naka-plasta doon. Ito, aalisin to. Para may space siya, mayroon siyang study space dito. Okay. Grabe. Si Mamingka nagpapahinga, natutulog ata. Ang oras is alas 11:30 ng tanghali. Alas 11:30. Alas 11:30. So nag-start kaming magtrabaho ng alas 8:30. 8, 9, 10, 11, 3 hours. Pawis na pawis si Japit Boy Pero sulit pag alam niyo na, pamilya. Sulit. Okay. Pahinga muna. Shower muna si Japit Boy para maging malinis. At pananghalian. Tapos siguro pananghalian doon, magbabarbecue doon. Okay. Wow, that's the trampoline. Natapos ni Milan yung trampoline ni Sophia.
Aha. Wow. Matagal to binili ng lula ni Sofia, ni Mamingka. Ng mga, siguro ng mga 5 years old siya. Or 6 years old. Nice one, Pinkay. You like it here? Yeah. Melek Michel, Edershow. Para hindi ito magilid. Good? Dobra, pójdziesz. Dobre. Wow. No, czekaj, muszę. No. Kailan kaya ito harvestin itong kamatis? Daming kamatis na mamingka rito. Okay. Ngayon ay umaraw. Kaya maganda lumabas. Maganda mag-barbecue. Kaya magba-barbecue kami maya-maya. Narang, are we gonna do barbecue? Really? Who's meat? Where's the meat? Oh, meat. Wala naman. Kasi karating na namin. Hindi pa kami nakapamalingki. I have to go. I have to continue washing the stairs. Alright, okay. Yeah. Show us the shape. Oh my goodness. Oh my goodness. Ah, spider. It's difficult. One, yung mga red lang talagang kukunin natin. So, yung mga hindi pa gaanong pula, kaya ano na natin. This one. This one, 2 red. Oh. Oh. What happened? Nothing. There's a thorn. Oh. Wow. So, mapapakinabangan talaga yung kamatis ni Mamingka. Yung kamatis ni Mamingka talagang mapakinabangan na natin. Nakapag-shower na ako, nakapag-bihis na ako. Blue pa rin yung gamit ko. Ito yung mga lumang damit ko rito. Sa loob ng 13 years na pabalik-balik ko rito sa Czech Republic, yung mga lumang kong gamit, iniwan ko na rito. Bobby! Pomoc! I think this one is okay. Sure? Huh? I think so. I'm not sure. Barbecue! Moc Pork! strach, že mi tam bude padat. Who marinated the pork, darling? Helen. Helen marinated the pork last night? Yeah. That's amazing. Our barbecue van. Smilan. Ale to můžu nábok potom, protože musím dát tady ten bordel. Inspector. Parang inspector si Japit Boy ah. Japit Boy is inspector. Milan is expert in barbecue. Czech loves barbecue like Philippines. My mom master of Barbecue? barbecue now. Wow. Very amateur. Amateur, yeah? Yeah. This is what we love to do. Yeah. How do you call this? Darling, how do you call this? Salad. Salad. Salad, Vegetable salad. tomato, Yeah, cucumber, That's the presents from vinegar. the Maminka's garden. This all made from Maminka's garden. Je, to stačí až na hlavu. Příště dáme hermelí. Beer, Milan beer. Maria, tak nebude si dělat tolik věcí. Show him the frame. Oh. This, worst. So the sausages. Sausages. Sausages.
Sophie. A takže to je syrová, ne? Však to se upeče na tom, to dotřu a pak se to vyhodí. A to jde oblit, Sofinka, bude zima. Jo, Sophie bych se oblez. Ještě. Wow. Woo! Barbecue time. So we're gonna have some picnic here in Pergola. Milan is drinking beer. Chop It Boy will drink coffee later. Yeah? And collage. And kulach. You know the kulach? My favorite bread? Czech bread? Kulach, yes. Ooh. Almost done. Yo. There. Sorry. It's okay. Good job. Well done. Yeah. Wow. Are you excited? Are you hungry? Yes. Yes, hungry? My breakfast was so small. Yeah? Pořádně snídat. Me too, I'm hungry. At meron akong 4 na itlog dito. Kasi ito yung, I wasn't hungry this morning. it's 2 o'clock in the afternoon. Ito yung aking first meal of the day. And the only meal today. Natapos ng mahabang trabaho dito. Pero sa kanila, Milan, talagang relax na to. Relax. Kumain na yan sila pero magba-barbecue pa para mag-relax. Nasa nakapal olej. Okay. Special barbecue made by Milan. Masa drahé všecko. And salad. No tak ne. To rozum. Ta krkovice za 109 korun, jak byla v akci. Já nevím. Enjoy, Sophia. Já jsem to no tak. Okay, take you. A nebo tatarku. Ty já mám toho chleba, se nemusí napočít. Tak, ještě? To je to. Dobrý. Děkuji. Není to syrové? Jasně to není syrové. Výborné. Není to... A ten salát si naberte. Má babi dej. A já mám čas, já jsem měla ten Si chleba. vem. Jenom teď se dej teprve ty, Helence, já mám ty čas. klobásky se teprve teď Je začají. to tam babi? Já nechci 2 masa. To nemáš 2 Jedno masa, také to je prosím rozpále, tě, to je taká jedno zdeklina. maso. Máte chleby, Konec? Konec. Tak, další maso. Koktel to. Já jsem vzala dlouhou žičku na vybrání, jestli chceš to okusit. Má, tu máš. A Sofii dám. Dej mi talíř, Sofii. A kde máš ty, Milane? Ty nemáš? Ale je. Ještě chviličku vydrž. Spodky poslední. Think how are you? Still kicking? Wow, second batch. Nemám jenom. Ale mám, tu jsou ještě 2. Taky malý, a to Chicken nechci butt. ten malý, ty si vem co a mi dej ten malý. Mi to stačí ten malý. Milan. Ellen. Darling. Je dobrý ten kečup? Yeah. Delicious. Second batch na yan na Sophia. Ty, ale to je špatně, ty prváčné. Sofii pomalu a, Malinku to je. a chleba, jo? Vem si tomu přilou, ne to bez... Oh, sabi na kay Sophia, magtinapay ka, parang kanin tong tinapay eh. Dám si kuce chleba. Aby jsou zase taky volní večer. Je tam došáhnout. Pořádně pokousat, jo? Pingay, rate. Good? Very good? Perfect no? Yours is better. Huh? Don't say that. Don't say that. Sophia is right. Hmm? Sophia is right. Like what? Yours is better. But it's good. Busovské, že ty? Yeah. Jiné klobásy. Jo. Zvěda, hospod dlouho neměl, jaký to bude. Olej v tom také řídký, to bylo taky hustý. Tam asi kapla voda trochu. Aby bude ještě klobása, jo, tak šetři. Já nechci. Ale budete je.
Milan second bottle. Yung unang kanyang nainom ay 1.5 liter. Ubos na. Kasi chodí na ty... Ngayon is 2 liters. Na tú fyzioterapii, tak asi... Litra. Asi držet, ja tam hodím ten. Asi to... Knockdown. Tapos na. Pojď mi to držet To tady. nechystalo. Ko kape. At saka yung kulats. Nakaubos na ako ng 2 kulats. Enough. So coffee, inaubos ko na lang yung coffee. Tapos na yung barbecue. And then what next? That's it? Ito tam, no? Ah, okay. Sunog na, sunog. Habang paupo rito may apoy. Yan. Something with Then Milan, nagluto din siya ng veg. Pero wala nang kakain ito kasi busog na lahat. Podle budou muchy. Everybody's full. No one's gonna eat this one. Ja nevím, myslím... To je v krabici pod tím, pod vozíkem. Sunog Milan, sunog. Susunogin ni Milan to rito. Para habang umuupo rito, meron kaming apoy. Medyo biglang lumamig ang panahon eh, oh. Biglang uulan. What happened? A little bit of oxygen is all I need. Huh? Ale... I just need some oxygen. Cigan? Ni Milan yung mga dahon. Layang dahon. Fire after dinner? Yes, that's true. Aha. So medyo ano to? Mainit na dito. Ah. Yun na, Dovie. That's right. Good job. Yan. So dito lang paupo lang kami rito. Pagod na si Anna, oh. My darling is really tired. Oh, so scary. Scary, scary. Maybe you're gonna burn your wall. Kasi net itong green. Hello. I'm checking our YouTube videos. You're checking our YouTube video. Yeah, I'm not watching it because I can't watch it, but I'm just like checking everything. Okay. Milan, are you able to finish? 2 liters? No? No. Jestli to dojedu až do Koni. konce. No? Maybe 1 cup. One more cup. Do večera. One more cup, yeah? Chceš půlku? Huh? Do večera. Do you want spirit? No. I have coffee. Coffee. Only coffee. Slivovicu? Slivovica. Kukačlavica? Is this... Only coffee for me. Chceš slivovicu? Ne. Only Ne, coffee. teďka ne. Yeah. Tak ještě mám. Oj. To sice beru jak That's good. Tak to má Znano, tady... si dáno, chceš znano? Za chvíli. znano? Finish. No more. Něco mám na tady zuby. Moucha. Já. Já, to je fajn. You're out of breath. You need exercise. You're just jumping there and you're out of breath. I jump like this. Ale...